Hello and welcome along to the Mappe Football Centre. We're in the glorious confines of Sassuolo today to present the European Ampute Football Champions League, here with the support of Sassuolo Calcio along with Vicenza as well. And the event is supported by Mappe and the Emilia-Romagna region as well. We have 8 teams involved in this event, which will take place over the course of a 3-day weekend from the 20th to the 22nd of September, and we're very excited to have some special guests with us today to take you through the draw procedure. This is an event which is taking place in Italy for the first time after the successful edition last year held in Spain in Estepona, and so we'd like to congratulate the reigning champions of Shahin Bey of Turkey. But before we get into the draw itself, I'd like to call up here first with me the EAFF International Projects Coordinator Bogumila Smolarek, who's going to tell us a little bit more about this very exciting event. Bogumila. Welcome everybody. At the beginning I would like to thank you Alec, Andrea, Tommaso and everyone else involved in preparation of this event. We are very happy that this year we are collaborating with Professional Football Club to organize this tournament, and we hope it's not the last time we're going to organize an event in Italy. Champions League holds a significant place in our calendar, as it is the most prestigious tournament for amputee football clubs from Europe. And this year, 8 best teams will have a chance to compete at 2 remarkable venues, at Mappe Football Center and at Ricci Stadium. And we are sure that next month we're going to see very exciting matches. I would also like to say that we are very happy to see the engagement of Vicenza, which only proves their dedication to grow amputee football in Italy. Vorremmo anche esprimere la nostra gratitudine al Sassuolo per il loro impegno al sostenere il torneo di calcio amputati, dimostrando vero spirito dello sport. Non vediamo l'ora di scoprire chi sarà il campione quest'anno. Grazie mille. Thank you very much, Bogumila. E complimenti per l'italiano. Congratulations on your Italian. Very good. I think we can already imagine what the event will look like there from what Bogumila has described, but to see it in even clearer terms, let's see a video of the event. I think we're all hugely excited then for the weekend of the 20th to the 22nd of September, the event which will be split between here, the football centre in Sassuolo, and the Stadio Ricci as well. And of course we have the support not only of Mappe and the ownership group here, but also of the City Council. And with that in mind, I would like to call up on stage our next guest, the Deputy Mayor and Councillor for Welfare and Sport of Sassuolo, Ms. Serena Lenzotti. Buongiorno a tutti e tutti, grazie per l'invito che la società ha fatto all'amministrazione di Sassuolo. Per noi è molto importante essere coinvolti in un momento decisivo come quest'oggi, nel quale si andrà a definire il calendario delle partite di settembre. Yes, and the Deputy Mayor just said there that they're delighted on behalf of the City Council to be involved in this competition and to be as part of such a crucial moment of the competition as a whole, namely to take part in the draw itself. Ha appena speso qualche bella parola per quanto riguarda l'organizzazione di questo evento. Quanto è importante per il comune di Sassuolo appunto ospitare eventi internazionali di questo genere? È fondamentale, soprattutto fondamentale, ospitare una società come il Sassuolo, che si prodiga
di anno in anno a far sì che le proprie squadre, sia maschile che femminile, possano sempre primeggiare nelle classifiche calcistiche che noi tutti vediamo. È un onore poter trovare sempre più accordi, collaborazioni, azioni da poter mettere in campo per coinvolgere tutta la nostra città, perché alla fine il Sassuolo Calcio e l'amministrazione comunale hanno un unico obiettivo: far sì che Sassuolo possa essere sempre al primo posto. Yes, and the Deputy Mayor just said there just how important it is for the City Council of Sassuolo to make sure that the city itself is always at the forefront when it comes to men's football, women's football and events of this nature. And she spoke of her great pride in Sassuolo hosting an international event. Prima di lasciarla andare, quanto è importante per il Comune anche sostenere eventi di questo genere, nel sociale nel particolare? Abbiamo parlato proprio questa mattina di un bellissimo progetto che mette in campo la società, che è Generazione S, nel quale viene coinvolto tutto il territorio e tutte le scuole di Sassuolo, dalle medie alle elementari alle superiori, e questo progetto mette in campo non solo la conoscenza, l'approfondimento del Sassuolo Calcio come società, ma anche valori importanti quali il sano agonismo, ma anche la salute e il benessere dei giocatori e dei ragazzi tutti. Per cui un grazie davvero a questa società che da sempre è con noi e che sempre ci coinvolge in tutte le sue avventure. Grazie. Grazie a lei. Once again, the message here is just how committed Sassuolo is to projects in this particular sector and of this nature. Generation S was mentioned by the Deputy Mayor in particular, which involves schoolboys and schoolgirls getting involved to make sure that they really are carrying forward the values of competition and playing the game in the right way. Moving on now, we have already mentioned that we're delighted to be hosted here by Sassuolo Calcio at the wonderful cutting-edge facilities of Ampute Training Centre, and the event will be played not only here but also at the Stadio Ricci. And it's now my pleasure to call up on stage the CEO for Sassuolo Calcio and Managing Director Giovanni Carnevali. Direttore, buongiorno. First of all, Sassuolo is now used to hosting international events. We've seen that a little bit in the past, particularly with the Women's Champions League. Just how important is it for the club to be involved in areas such as this? Abbiamo visto nel passato che il Sassuolo è sempre molto attivo nell'organizzazione di eventi internazionali, quale la finale della Champions League femminile. Quanto è importante per la società e per la proprietà sostenere questo tipo di evento? Innanzitutto buongiorno a tutti, buongiorno a tutti quelli collegati. Beh, per noi è un grande motivo di soddisfazione, è un motivo di gioia, è un motivo di continuare questo nostro percorso che stiamo già facendo da tanti anni. Per cui il Sassuolo è vero, è una società giovane, è una società che comunque ha sempre cercato di guardare quello che possono essere tutte le opportunità che possono dare una visibilità anche a livello non soltanto del territorio ma anche nazionale, visto che per la prima volta in Italia che si organizza un evento così importante, per cui vuol dire che diamo anche notorietà alla nostra Italia e anche a livello internazionale, per cui sicuramente qualcosa di importante che ci gratifica molto. It's hugely rewarding to host an event of this type. Sassuolo might be a young club in terms of its history, but it's already shown down the years just how committed it is in terms of not only showcasing the best that the region has to offer, but also what Italy can offer nationally, and also events such as this on an international level just show how involved the club is, not only on the footballing side of things, but at 360 degrees. Che cosa conosce di questo movimento, il calcio per amputati, e quanto entusiasmo c'è nel vedere questi atleti in azione? Beh, credo che l'entusiasmo è un po' al primo posto, perché grazie a questo entusiasmo, grazie un po' a quello che è questo mondo, cerchiamo di dare il massimo. Per cui penso che oggi quello che si vuol fare, che si riesce a fare, proprio per cercare di realizzare un evento
che tale importante, per cui è un evento che ci possa dare una grande riconoscibilità. È una sfida, perché non è una cosa semplice, però penso che da parte di tutti noi c'è questo grande desiderio, da parte della nostra proprietà, da parte del Veronica e Marco Squinzi, per cui appena abbiamo avuto questa possibilità abbiamo tutto accolto a braccia aperte con il massimo entusiasmo, sperando che si riesca a realizzare un evento importante come deve essere. There's huge excitement and enthusiasm surrounding this event, and Gianni Carnevale expressed there the desire that the event can go very successfully, and he also thanked the Squincy family, the ownership group of Sassuolo, for their commitment in getting involved in this project. Huge excitement and enthusiasm to see just what the Ampute Champions League is all about. And so it's very much a case of anticipation ahead of the 3-day weekend from the 20th to the 22nd of September. Let's thank Giovanni Carnevale. Grazie direttore. Grazie a voi. Soprattutto in bocca al lupo. So che è l'ultimo giorno del mercato e quindi la sua presenza è ancora più preziosa in queste ore. Grazie. Ma penso che per noi forse è più importante essere qua presenti che non l'ultimo giorno di mercato ad andare a trattare con i ragazzi della prima squadra. Grazie a voi. Giovanni Carnevale just saying there that Sassuolo much more committed to this event than necessarily going and trying to get final deals over the line for the first team squad on the final day of what is the summer transfer window. We have spoken to the CEO and managing director of Sassuolo Calcio. We've got another hugely influential figure in men's football now about to join us on stage, not only domestically and in terms of club level, but also internationally. Who can forget his involvement, decisively so, in the 2006 World Cup? We've got the head coach with us, Fabio Grosso. Buongiorno. Fabio is our ambassador here. In your role as an ambassador, Fabio, how excited are you to see this event take place here at Mapei Football Centre? Ma innanzitutto buongiorno a tutti, sono molto emozionato di essere qui e altrettanto felice di poterlo fare. La curiosità è enorme di poter partecipare oggi e nei prossimi giorni a questo evento. Abbiamo la fortuna di averlo proprio a pochi metri da dove trascorro tante ore della mia giornata all'interno del Sassuolo Calcio, e quindi sicuramente sarò presente anche personalmente spero quante più partite possibili, quindi faccio l'in bocca al lupo a tutti, lo rifarò alla fine e auguro il meglio a tutti quanti. Fabio just saying how excited he is to not only be a part of this huge excitement and enthusiasm surrounding the event, but also curiosity to see just how the matches themselves pan out. He spends a lot of time here. This is essentially his office, the training ground where the first team are put through their paces by the head coach day in, day out. And so he's going to not only wish the teams the best of luck, but also very curious to attend the matches themselves over the course of those 3 days in the middle of September. And finally, what is your message as ambassador for this event? If you had to talk to the players themselves, you that won so much, what would your advice be? Quale consiglio si sente di dare, in quanto qualcuno che ha vinto tanto anche a livello internazionale, a questi atleti che si prestano a giocare il 20 e 22 settembre? Non sono uno specialista di consigli perché non mi piace tanto darne, però ho avuto la grande fortuna di poter partecipare a delle competizioni di altissimo livello come questa che sta per iniziare qui a Sassuolo. E la cosa che posso dire è che sono competizioni che ti lasciano tanto, ti lasciano dei legami che poi rimangono indelebili nel tempo, ti lasciano dei ricordi che altrettanto difficilmente riesci a cancellare, più o meno belli, perché poi io ho la fortuna di poterne conservare tantissimi belli, ma ho dentro di me anche il ricordo di tante esperienze che poi mi hanno formato. Detto questo, sono convinto che chiunque rappresenterà questo torneo lo farà al massimo delle sue possibilità e cercando di rappresentare quelli che poi sono i veri valori di questo sport, la grande passione che ci si mette dentro, il grande impegno che si usa quotidianamente
e la lealtà che poi deve caratterizzare tutti i livelli sportivi a qualsiasi livello. Quindi ribadisco il grandissimo in bocca al lupo a tutti, auguro di potersi divertire a tutti gli atleti e poi che vinca il migliore, che è la cosa che solitamente si dice, e lo faccio anch'io oggi. Fabio Grosso just saying there that he's not necessarily the best placed person to give advice. He's not someone who necessarily likes to dole out advice, but he did speak about how important these experiences are, whether you win or lose. When you win, of course, you do go away with some fantastic memories. Even when you don't necessarily win, you still make lasting bonds with your teammates, with your competitors, and it's a great learning experience as well. So, above all, may the best team win. Thank you very much to Fabio Grosso. Grazie a voi. So now we can move on with the next stage of the draw, and I'm delighted to say, having heard from some of the most significant figures in both the city council scene and in terms of Sassuolo Calcio, I'd now like to invite Artur Kurjava of the EAFF up here onto the stage, because last but by not means least, we are now going to get into the draw itself. So Artur, you are going to take us through the technical procedure of the draw. Yes, of course, ladies and gentlemen, all 8 teams will take part in this Ampute Football Champions League group stage draw. Vicenza from Italy, Shahin Bey from Turkey, Wisła Kraków from Poland, Odissi from Georgia, Paris FC from France, also Everton, England, Cork from Ireland, and finally Flamenco's Amputados from Spain. The first team, Vicenza Red Bull, as this year's host, is automatically assigned to position A1. The second team, Shahin Bey, representing Turkey, Green Ball, the country whose team won last year, is automatically assigned to position B1. Next, we will proceed to draw another remaining 6 teams with blue balls. First, we will draw a ball from box teams with their names, teams' names, and then we are going to draw from box groups with the position like B2, A1, A2, because A1 is Vicenza, of course. After drawing 6 teams and their seedings, we will know not only groups but also the schedule of the Ampute Football Champions League here in Sassuolo 2024. So good luck to all 8 teams. Good luck to you, to Sassuolo, and let's begin the most important part of this ceremony. Thank you very much, Artur. So now we can step across to the draw procedure, and we have our 2 special guests who are going to be drawing the balls for us. First and foremost, the teams will be drawn by Fabio Grosso, our ambassador for this event, whilst the Deputy Mayor Serena Linsotti will be allocating the groups. So let's start with Red Bull from box teams, which is Vicenza, hosts club, Vicenza, Italy, champions of Italy. Its first big event in European Amputee Football Federation history here in Italy after junior camp. And Vicenza goes to A1. Okay, Vicenza Calcio, A1 as host club. Okay, let's go to another ball, green ball. It should be Shahin Bey. One more time, Shahin Bey representing Turkey, the country whose team won last year. Also, Shahin Bey won last year. Turkish has the strongest league in amputee football, current European champions, current world champions, and also Champions League champions. And Shahin Bey goes to B1. Okay, so let's start remaining 6 teams. Now emotions
growing. It's Odyssey from Georgia. Odyssey from Georgia. Georgia organized first ever Ampute Football Champions League in 2019. And Odyssey goes to Group A4. So Odyssey, champions of Georgia, will play against Vicenza in the same group. Another team, it's Flamencos Amputados, champions of Spain. They organized last edition in 2023. And Flamencos Amputados goes to Group A2. So Flamencos in Group A with Vicenza Calcio and Odyssey Zugdidi. Cork City, champions from Ireland. And Group B3. So Cork City going to Group B with Shahin Bey. Let's check next team. It's Everton, very famous club from England. Everton goes to Group B, position B2, with Shahin Bey and Cork City. Just two teams remaining. It's Wisła Kraków from Poland, last year finalist. And Wisła goes to Group B4 with Shahin Bey, Everton and Cork City. And last team, Paris FC, of course champions of France. And Paris FC goes to Group A, to position A3. So thank you so much. We know everything at the moment. In Group A we have Vicenza from Italy, Flamencos Amputados from Spain, Paris FC, France and Odyssey from Georgia. Group B, Shahin Bey, Turkey, Everton from England, Cork City, Ireland and Wisła Kraków from Poland. Thank you so much, and one more time, good luck to you, good luck to teams. Thank you very much to Artur Kurshava there of the EAFF, and now we can really start to envisage what this event is going to look like. We have the fixtures, we have the two groups drawn, and from the looks of things there's a repeat of last season's final as well, Shahin Bey against Wisła Kraków. I'm delighted to say that we not only have the 8 teams that have been drawn, we've heard from some institutional figures, but we can also hear from one of the players themselves, because Vicenza are represented here by none other than their star player and the captain of the Italian national team. We've got Francesco Messori with us. Buongiorno a tutti. Francesco,
You are involved in this sport. I know you've played your part in this in the past. How excited are you to be involved once again and on home soil as well in Italy? Francesco, so che hai già giocato, hai già disputato questa Champions League per amputati. Quanta voglia c'è, quanto entusiasmo c'è di proprio giocare sul suolo nazionale? Beh, io sicuramente sono veramente molto grato di essere qui come dipendente del Sassuolo Calcio e come, diciamo, diretto interessato ad aver proposto, no, alla società di ospitare questo grande evento internazionale di calcio amputati e che come al solito ha risposto subito prontamente la società, e di questo ne sono e ne siamo veramente tanto grati, e ci tengo ancora a ringraziare, anche se l'ho già fatto di persona, tutte le persone coinvolte che hanno lavorato duramente per arrivare pronti a questo evento organizzato così splendidamente. Intanto. Francesco just saying that his day job is actually here at Sassuolo Calcio, and he was at the origin of this event when he put it to the ownership group, and as ever they took up the challenge immediately, so I wanted to thank all of those involved. But let's look at things from a footballing perspective. As I said, you are a player yourself, you'll be involved in this competition for the co-hosts Vicenza here, lest we forget. What's your reaction to the draw? Tu sei comunque calciatore, tu conosci questo ambiente meglio di tutti. Qual è la tua primissima reazione a questo sorteggio? Sei contento? Allora, sicuramente da giocatore componente del Vicenza devo dire di sì, nel senso che questo sorteggio ci ha messo sulla buona strada, ma questo sicuramente non toglierà tutte le difficoltà che ogni partita comporterà, perché se siamo 8 squadre qui presenti, ognuna di queste vincitrici rispettivamente dello scorso campionato, vuol dire che un motivo c'è. Intanto. Francesco just saying that on behalf of Vicenza Calcio, he is delighted with the group that they've been put in, lest we forget Flamencos Amputados, Pari FC and Odishi Zugdidi of Georgia. But he did say that this will not necessarily take away from the issues and challenges that they'll face on the pitch. They'll need to get the better of their opponents if they are to aspire to win this competition as a whole. We've spoken about the winners from last year, in particular Şahin Bey of Turkey. They're in Group B. Are they the team to beat again? Abbiamo parlato un po' del Şahin Bey, eventuale favorita, campione in carica. Sarebbe la squadra da battere in questo momento, secondo te? Sicuramente sì, è la squadra da battere per eccellenza, ma come dicevo prima di arrivare a loro ci sono tante squadre da battere e sicuramente non assolutamente facili. C'è da dire che da quello che so, altri paesi come noi in Italia abbiamo 4 squadre, così come la Spagna, la Francia, l'Irlanda ne ha 3, l'Inghilterra pure ne ha 4, diciamo che la Polonia e la Turchia sono le 2 squadre che a livello internazionale si stanno sviluppando. In realtà la Turchia già da molti anni, che loro sono, diciamo, l'unica realtà professionistica, e quindi è chiaro che poi anche a livello di campo sono molto più difficili da battere, perché hanno la possibilità di allenarsi anche più volte. Ma a parte questo c'è da dire che anche per quanto riguarda gli altri paesi, molte squadre di questi club sono composte da componenti della nazionale rispettivamente, come anche noi del Vicenza per la maggior parte, e quindi ecco, sarà una bella sfida credo tra tutte, a prescindere da chi è avvantaggiato rispetto ad altri. It will be a huge challenge because there are so many competitive teams involved. Francesco also reminded us that these 8 teams are all their respective national champions, so they've got here very much on merit. He also said that whilst countries such as Italy, who only have 4 teams, Ireland might only have 3, there are other countries where the sport is a little bit further ahead in terms of its development, in particular in Poland and with Şahin Bey of Turkey, who are the only country to have a professional movement when it comes to amputee football. Nonetheless, they still have to go out there and walk the walk, so we'll see whether or not they are able to come away and successfully defend their title. I'd like to wish Francesco and Vicenza the best of luck for the EAFF Champions League, and thank you very much, Francesco. Grazie mille a voi, in bocca al lupo a tutti, che vinca il migliore. Francesco just saying there that may the best team win.
So that completes the draw procedure. We have heard all about what this event will entail. You know the dates, the 20th to the 22nd of September here both at Mapei Football Centre and indeed in the nearby Stadio Ricci. These are the fixtures, lest we forget. So as you can see, it's a very busy programme starting at 10:30 in the morning with, of course, the host side, Vicenza, on behalf of Italy up against the Georgian side, Odissi Zugdidi, at the Stadio Ricci. As you can see, we've got the venues here on the penultimate column to your right. Half will be played at the Stadio Ricci, half will be played here at Mapei Football Centre. I'll just step out of the way here as well so we can also see that we have the semi-finals, the third place playoff, and of course the main event, which will take place at 7 p.m. on Sunday the 22nd of September at the Stadio Ricci. I personally can't wait. We're looking forward to your attendance both here and indeed online. But for now then, let's thank everyone, and once again to echo the message we've heard from several of the participants today, may the best team win. Okay.